Hello dear students, welcome back to my channel. So ಇವತ್ತು ನೋಡಿ complete NEET syllabus ಅಲ್ಲಿ chapter wise most predicted expected questions ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು NEET ಅಲ್ಲಿ 160 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾರು ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Let us start this video. First question number 1. A 120 kg dolphin decelerates 120 kg. Andre, what is given? Mass is given 120 kg and mass, right? From 15 meter per second. Andre, what is this? This is initial velocity, and this one is the final velocity. And time is given here, that is 5 seconds. Join another dolphin in play. What average force was exerted to slow the first dolphin if it was moving horizontally? So this is very simple question. So now Newton second law use ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. F is equal to ma, but acceleration is not given. So ಅದನ್ನ find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ first kinematic equation use ಮಾಡಬೇಕು. V is equal to u plus at. So a is equal to v minus u divided by t. So v minus u 7.5 minus 15. There minus 7.5 ಬರುತ್ತೆ. Minus 7.5 divided by time is 5. So minus 7.5 ಏನಿದೆ ಅದರ ನಾವು 15 by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, right? So 5 into 2 10 ಆಗುತ್ತೆ. So 15 divided by 10 is 1.5. 1.5 ಏನಿದೆ ಅದರ ನಾನು 3 by 2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So F is equal to mass is 120. So acceleration is 3 by 2. So cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 into 3. So 180 ಬರುತ್ತೆ. So F value. So this is the magnitude of force. Magnitude is plus ಬರುತ್ತೆ 180 Newton. So the right answer is option 3. Option 3 is the right answer. Next question number 2. An object of mass m is connected to a wire of length L, radius r. Young's modulus y as shown in figure. If the object is released from the horizontal position of the wire, find out the maximum increment in the wire. Maximum increment ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು delta L find out ಮಾಡಬೇಕು. So what is the formula? Young's modulus is equal to F by A divided by delta L divided by L. So Y is equal to, so ಇಲ್ಲಿ F ಅಂದ್ರೆ maximum tension. ನೋಡಿ initially this is the location of the bob. So ಯಾವಾಗ ಬಾಬ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವೈರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ it will becomes maximum. Tension becomes maximum. So ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಬ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು maximum tension, ಇನ್ನೊಂದು weight. So what is the net force acting on this bob at this location andre that is T maximum minus mg ಬರುತ್ತೆ. So that is actually converted into centripetal force mv square divided by, so what is the radius, that is L. Okay, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ what is the velocity at this location ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ mgl ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ is 0. So at this location kinetic energy of mv squared ಬರುತ್ತೆ. So potential energy is 0. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ potential energy mgl ಏನಾಗುತ್ತೆ kinetic energy ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So at this location complete mgl ಏನಾಗುತ್ತೆ of mv square ಆಗುತ್ತೆ. So this is conservation of mechanical energy. So m ಏನಾಗುತ್ತೆ, so get cancels here. So v square is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2gl ನೋಡಿ. So v square place ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2gl substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ so ll cancel ಆಗುತ್ತೆ 2mg ಬರುತ್ತೆ. So what is the maximum tension? Maximum tension is 2mg plus mg, that is 3 mg.
So ಈಗ ನೋಡಿ F place ಅಲ್ಲಿ maximum tension ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. So that is 3 times mg divided by A ಅಂದ್ರೆ that is pi r square delta L. So 1 by L numerator ಗೆ shift ಆದರೆ L ಆಗುತ್ತೆ. So we want the increment delta L. So delta L is equal to 3 mg 3 mg L divided by divided by pi r square y. Okay. What is the right answer? The right answer is option 3. 3 mgl divided by pi r square y. The next question number 3. A Carnot engine works as a refrigerator between 250 Kelvin to 300 Kelvin. It receives a 500 calorie heat from reservoir at lower temperature. The amount of work done in each cycle to operate the refrigerator is nearly. So ಇದಕ್ಕೆ formula cycle of operation is equal to so in ಬರುತ್ತೆ Q divided by W is equal to low temperature divided by so TH minus TL. So low temperature ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ low temperature that is 250, high temperature ಬಂದು 300, right? So 250 divided by ನೋಡಿ 300 minus 250 that is 50. So 0 cancel ಆಗುತ್ತೆ 1s 5s. So Q is given 500 calories. So ಅದನ್ನ ನಾವು joule ಗೆ convert ಮಾಡಬೇಕು. So 1 calorie ಅಂದ್ರೆ 4.2 joule. So ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So 500 into 4.2 joule. So divided by in ಬರುತ್ತೆ W. So that is equal to 5. So cancel ಮಾಡಿ 1s 100s. So W is equal to 4.2 into 100. So that is 420 joule ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option 1. Option 1 is the right answer. Next question number 4. At which of the following temperatures does any gas have average molecular kinetic energy double that of at 20 degrees Celsius? How does kinetic energy depends on the temperature? So that is what is the formula? 3 by 2 kBT. The formula kinetic energy is equal to 3 by 2 kBT. And the kinetic energy is proportional to temperature. So E is proportional to T. So E dash is proportional to T dash. So E dash divided by E is equal to T dash divided by T. So E dash is 2 times E, that is given in the question. The question alli kottidare nodi. Average molecular energy is doubled that of at 20 degrees Celsius. So E dash is 2E. 2E ಆದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ E ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ T dash is equal to 2 times ಏನಾಗುತ್ತೆ T. ಸೊ 2 into ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 273 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so this is 293 ಆಗುತ್ತೆ. So 293 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ so we will get here 6 4 plus 1 586 ಬರುತ್ತೆ. 586, what is this? Kelvin. But options ಅಲ್ಲಿ 586 Kelvin ಇಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. So that is not correct. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -273 ಮಾಡಬೇಕು. So minus 273 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So this is 313 ಬರುತ್ತೆ, right? 313 degrees Celsius. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. The next question number 5. If a diamagnetic substance is brought near the north or the south pole of a Bohr magnet, but a diamagnetic substance is placed near the magnet, so it's slightly repelled by the magnet. So magnet near ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ either it may be north or south. So diamagnetic metal slight ಆಗಿ repel ಆಗುತ್ತೆ.
So attracted by both the poles at the ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, repelled by both the poles, repelled by north pole and attracted by south pole. Not correct. Attracted by north, not correct. So attracted by both, not correct. The right answer is repelled by both the poles. The right answer is option 2. The next question number 6. A capacitor is of capacity C and a reactance S. If capacitance and frequency becomes triple, then the reactance. The formula X is equal to 1 divided by C omega. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ capacitance triple ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಅಂದ್ರೆ 1 divided by C into omega is 2 pi f. Capacitance is triple means C dash is 3C ಆಗುತ್ತೆ. So frequency is also triple. That means 3 times f ಆಗುತ್ತೆ. So 3 into 3 is 9. Okay, remaining ಏನಿದೆ ನೋಡಿ 3 into 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. Right, 1 divided by C 2 pi f, that is x. ಅಂದ್ರೆ x by 9 ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. The next question number 7. The temperature of the black body as calculated from the graph Wien's constant. So the Wien's displacement law ನಾವು use ಮಾಡಬೇಕು. Lambda m t is equal to b. B is called the Wien's constant. So here we want the temperature. So b is Wien's constant. So that is given. Lambda m. So that is given in the graph. Graph ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. This is lambda m. Okay, energy maximum ಅಂದ್ರೆ wavelength maximum ಇರುತ್ತೆ. So so lambda m is equal to 2.5. 2.5 is 5 by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So in micro ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ into 10 power minus 6 ತಗೋಬೇಕು. So t is equal to b is approximately ಇದರ ನಾವು 28.9 ಅಂದ್ರೆ 29 ಅಂತ ತಗೋಣ. 10 power ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. So divided by lambda m is 5 by 2 into 10 power minus 6. So ones this is 5.40 ಅಂದ್ರೆ so that is 5.8 into 2, 5.8 into 2, so that is 11.6 ಬರುತ್ತೆ. 11.6 into 10 power numerator ಗೆ shift ಮಾಡಿ 10 power 6 minus 4 is 2, so 11.6 into 100 1160 Kelvin. ಇದಕ್ಕೆ near value that is 1156. Option 1 the right answer. The next question number 8. Which of the following combination of properties would be desirable for handling a cooking pan? So this is a direct question. So ಇಲ್ಲಿ thermal conductivity actually low ಇರಬೇಕು. So high specific heat. The right answer is option 2. Okay, so this is right answer. Okay, next question. Put a direct here. The correct expression in accordance with Gauss's law for magnetism. So according to Gauss's law, integration of B vector dot D S vector, B vector dot ds vector, total magnetic flux through any closed surface is 0. So because the magnetic monopoles do not exist, and the integration of B vector dot ds vector is equal to 0. So the right answer is option 2. 9th question. So 10th question only, the superposition of waves can result in superposition. So concept mele. So your phenomena that is interference. Interference. The right answer is option 1. Next question number 11. A rectangular coil of wire. The number of turns is given here 500 and area is given 10 into 5 centimeters square. And current is given 2 ampere in a magnetic speed of induction. Magnetic field is given. If the plane of the coil, but if plane of the coil is parallel to the field, plane of the coil parallel to the field, right? So what is the value of theta? So that is very important. So in the formula, torque is tau is equal to NIAT sin theta. Nodi, plane of the coil. So this is the plane of the coil parallel to the magnetic field. So this is B vector. So B vector and this is A vector. A vector is perpendicular to B vector. So theta is equal to 90. Sin 90 is 1, right? Sin 90 is 1.
So N is here 5 into 10 power 2. So current is 2. So area is 10 into 5 into centimeters per 10 power minus 4 into magnetic field is 2 into 10 power minus 3. Notice 5 into 2 10. Again 5 into 2 is 10. Right. So 10 into 10 into 10. 10 power 2, 10 power 2, 10 power 4, 10 power 4, 10 power minus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ cancels. So 10 power 1, 10 power minus 3, 10 power minus 2. So 10 power minus 2, 10 power minus 2 means 0.01, 0.01 Newton meter. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So next question number 12 is source of frequency X gives 5 beats per second when sounded with source of frequency 95 hertz. That means X minus 95 magnitude, X minus 95 magnitude is equal to 5. The third harmonic of source X gives 10 beats per second. When sounded with a frequency of 290 hertz, the value of X. And the third harmonic means 3x, 3x minus 290, 3x minus 290. So that is equal to 10 beats ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x minus 95 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x is equal to 95 plus 5 is 100. Okay, so 300 minus 290 10 ಬರುತ್ತೆ. So that is correct. Suppose ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ 95 minus x ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 90 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ 90 into 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 290 minus 270 minus ಏನಾಗುತ್ತೆ 290. ಸೊ ಅದು minus 20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 3x minus 290. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x minus 95 ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು. So the right answer is x is equal to 100. Option 3, the right answer. The next question number 13 is stretched wire vibrates with a frequency 80 hertz when the tension is T1, frequency of 150 hertz when the tension is T2. So when the tension is T1 plus T2, it's the frequency of vibration. Okay. So ಈಗ ನೋಡಿ what is the formula? Fundamental frequency ಅಂದ್ರೆ f is equal to 1 divided by 2l root t by mu. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f square 4l square mu is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ t. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ so t1 plus t1 plus t2 ಅಂದ್ರೆ so f square 4 L square f1 square 4L square mu plus in f2 square 4L square mu. Okay, so what is this? This is f square 4L square mu. Okay, so 4L square mu on both sides ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ 4L square mu cancel ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ finally ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ f square is equal to f1 square plus f2 square. So f is equal to root f1 square plus f2 square. So f square is equal to f1 square. F1 square under 64 into 10 power 2 plus f2 square is 225. 225 into 10 power 2. So 225 plus 64 add ಮಾಡಬೇಕು. So 225 and plus 64. So ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So 289 ಬರುತ್ತೆ, right? So 289 into 10 power 2. So f is equal to root 289. Root 10 power 2 is 10. So root 289 is 17. 17 into 10. So it's 170. So 170 hertz. The right answer is option 1. Option 1 is the right answer. The next question number 14, in a measurement, a choice change of different units. Measurement, choice, change of different units. So the right answer does not change the number of significant figures.
So this is direct question. So right answer is does not change the number of significant figures. Okay. So units change ಆದ್ರೂ so number of significant figures ಏನಿದೆ ಅದು change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So increase the number of significant figures wrong because it does not change the number of significant figures. So may increase or decrease, that is also not correct. ನೋಡಿ this is also direct question. So temperature ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, temperature ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So ಅಂದ್ರೆ A matches to or A matches to or ಇರೋದು only one option. Option 3 is the right answer. The mass under atomic mass unit, the unit of mass atomic mass unit. So length ಗೆ unit ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ light year, ಅಂದ್ರೆ C matches to P ಇದೆ. So B matches to S, correct. A matches to R, and time means the shake. ನೋಡಿ shake ಅಂದ್ರೆ actually that is the informal unit of time. So one shake ಅಂದ್ರೆ actually ನಾವು 10 power 10 nanosecond ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. 10 nanosecond means 10 power minus 8 second. One shake under value 10 power minus 8 second. Actually, this is a unit of time. Okay. The right answer is option 3. Next question number 16. An AND gate can be prepared by a repetitive use of universal logic gates. So, universal logic gates actually the basic logic gate. So, you were wrong. The right answer is NAND and NOR. So ಈಗ ನೋಡಿ options only A and B are correct ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Only C and D. Actually the right answer is only C and D. C and D are correct. Next question number 17. Intrinsic semiconductor conductivity is mainly due to breakage of covalent bonds, correct? So in extrinsic semiconductor conductivity is mainly due to addition of impurities. So both statements are correct here. So the right answer is both A and B are true. Both A and B are true. So that is the right answer. The next question number 18. Which of the following is true? So the Lyman series has continuous spectrum and the not correct. So that is actually line spectrum. So again, this is not correct. The Balmer series is a line spectrum, lies in the UV region and the ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Actually, Balmer series lies in visible UV and the ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, not correct. The Passion series is a line spectrum in the infrared region. Actually, this is correct. The spectral series formula is derived from Rutherford's model and ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is not correct. Actually, that is Bohr's model, right? The right answer is option 3. Next question number 19. The missing particles or nucleides in the reaction. But ಇಲ್ಲಿ actually Z, X, A ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. Okay. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ Z, Y, A ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. So this is very simple question. Mass numbers, atomic numbers are comparable. So ZXA plus proton means 1H1 gives rise to alpha particle is 2He4 plus 8O16. Mass numbers, atomic numbers are comparable. But ಇಲ್ಲಿ 8 plus 2 10 ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ Z must be equal to 9 ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 16 plus 4 20 ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 1 ಅಂದ್ರೆ A value must be ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 19 ಇರಬೇಕು. So 19 plus 1 20 ಬರುತ್ತೆ. 16 plus 4 20. So mass numbers are comparable. 9 plus 1 10, 8 plus 2 10. So atomic numbers are comparable. So 9 atomic number ಮತ್ತೆ mass number 19 ಇದ್ರು only one option. So option 1 is the right answer. ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 and 14 plus Z, Y, A. So this is missing element. So that is gives rise to proton means 1H1 plus 6, 3, 14. 14 plus 1 is 15. ಇಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ mass number ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. And what is this 7 ಇಲ್ಲಿ 6 plus 1 7 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ 7 ಅಂದ್ರೆ Z must be equal to 0. So the element is neutron. So 0 and 1. 0 and 1. So the right answer is option 1. Next question number 20. The velocity time graph of a body moving in a straight line is as shown in the figure. Find the distance traveled by the body in 6 seconds. Okay, so distance ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು.
So ಇಲ್ಲಿ distance traveled ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So just complete area ನಾವು find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. So total area, so that is gives what distance traveled. First ನೋಡಿ area of this triangle ಮಾಡೋಣ. So that is half into base is 2 minus 0 2 into height is 10, okay, plus the next area of this triangle. So half into base 3 minus 2, 3 minus 2 is 1, height is 10. Okay, plus area of this triangle. So half into base is 4 minus 3, that is 1 into height is 10. Next plus half into area of this triangle. So half into base 6 minus 4, 6 minus 4 is 2 into height is 10. Okay, so 2 to cancel here. 2 to cancel, 1 0, 5 0, so 1 0, 5 0, 5 plus 5 is 10, 10 plus 10, 20, 20 plus 10, 30. So 30 meter is the right answer. So option 1. Option 1 is the right answer. 30 meters. That is the total distance traveled. The next question number 21. A man is sitting in a boat which is floating in a pond. If the man drinks some water from the pond, what will happen to the level of water in the pond? Okay. So actually water is removed from the pond is exactly equal to water displacement by the system. Andre remains same. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. Next question number 22. For a region of constant electric potential, which of the following statement is incorrect? The electric field may be uniform ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿನ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So this is also correct. There can be no charge inside the region. Notice inside there is no charge, but electric potential is constant. So this is also correct. The electric field shall necessarily change if a charge is placed outside the region. So this is incorrect statement. The next question number 23. Choose the correct statement for the circuit shown in figure. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ 2 to ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ series 2 to series ಅಂದ್ರೆ 2 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 4. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 4 4 connected in parallel, 4 4 connected in parallel. So effective resistance ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1/4 plus 1/4 ಅಂದ್ರೆ 2/4, 4/2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 2 and 8 connected in series. So the effective resistance 2 and 8 connected in series, effective resistance is 10 ohm. But the 10 10 ಏನಾಗಿದೆ connected in parallel ಅಂದ್ರೆ 1/10 plus 1/10 ಅಂದ್ರೆ 2/10 10/2 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು full complete effective resistance ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5 ohm ಬರುತ್ತೆ. Okay, full complete effective resistance is that is 5 ohm. ನೋಡಿ 5 5 50 are connected in series. So the current Ohm's law applied to closed circuit, I is equal to E divided by R plus small r goes to 0 here. So EMF is 25, so effective resistance 25, is a complete, is a effective resistance 5 1. So 5 plus 5 10, 10 plus 15 25, 25 by 25 cancel against 1 ampere. So the main current is 1 ampere. So this is the main current. So at this junction, it is ಸ್ವಲ್ಪ careful ಆಗಿ observe ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ohm ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ohm ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ I/2 and what is this? So this is also I/2. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ at this junction ಇದು 4 ohm ಇದೆ. This is also 4 ohm. ಅಂದ್ರೆ again ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ I/2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I/4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ I/4. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಇ. ಸೊ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಐ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/2 into 10 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 1/2 into 10 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ 1 into 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 15 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ 4 ohm resistor 0.25 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1/4 ಬರುತ್ತೆ. 4 ohm ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ I/4 means 1/4. 1/4 means 0.25. So this is correct answer. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ the current in 8 ohm 0.25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ohm ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು
1/2 means 0.5, 0.5, but ಇಲ್ಲಿ 0.25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so this is not correct. Right answer is option 3. The next question number 24. A uniform wire of resistance 20 ohm having resistance 1 ohm per meter is bent in the form of a circle if equivalent resistance between A and B is 1.8 ohm. ನೋಡಿ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 1 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 20 ಓಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಲೆಂತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20 ಇಂಟು 20, that is equal to R by L is 1 ohm per meter into L dash ಬರುತ್ತೆ. So this is 20 ohm. Ohm cancels here. So L dash is equal to 20. L dash is equal to 20 meter. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 20 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 20 ohm. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 1 by R E is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by R1 plus 1 by R2. So effective resistance is given 1.8 ohm ಅಂದ್ರೆ effective length ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.8 meter ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 divided by ನೋಡಿ R ಅಂದ್ರೆ what is the meaning of R? R is rho L by A. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 divided by rho L E divided by A ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 divided by L1 plus ಇಲ್ಲಿ 1 divided by L2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ rho divided by A ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ L1 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ A ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. L2, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಂತ್ 20 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು A ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20 ಮೈನಸ್ A ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1 divided by LE is equal to 1 divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ? A plus 1 divided by 20 minus A. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ LE is 1.8. So 1 divided by 1.8. So what is the LCM? LCM is 20 minus A into A. So 20 minus A plus A. So A cancels here. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 A minus A square is equal to 20 into 18, 36 ಬರುತ್ತೆ. So A square minus 20A plus 36 is equal to 0. So ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 36, 18 2s, so A, so minus minus. So ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 36 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ minus 20 ಬರಬೇಕು. minus 2A minus 18 A, that is minus 20A. So the solution is A minus 2 into A minus 18 is equal to 0. So it is smaller length. So A is equal to A minus 2 is equal to 0. So A is equal to 2 meter. So A is equal to 18. Adu next remaining length, that is 18 meter. The right answer is 2 meter. So option 2 is the right answer. Next question number 25. In a region of space, the electric field is given by E vector is equal to 6 I cap minus 4 j cap plus 7 k cap. Electric flux through a surface of area 200 unit YZ plane. YZ plane andre so area along x direction ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 200 I cap ಆಗುತ್ತೆ. So flux is measured by taking the dot product of two vectors. E vector dot A vector is 200 I cap. So 6 I cap minus 6 I cap minus 4 j cap plus 7 k cap. So dot in baratte 200 I cap. So 6 into 200. So 1200 I cap dot I cap 1. So next j cap dot I cap 0 agate plus next k cap dot I cap 0 agate. And 1200 unit baratte. The right answer is option 1. Option 1 is the right answer. Next question number 26. In the diagram shown below, the block has a charge Q is attached at one end of the light spring. The surface is smooth horizontal and spring is in its natural length. If the electric field is switched on, the maximum elongation in the spring will be. ಈಗ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ. So QE into X ಬರುತ್ತೆ. So QE into X, what is this? Work done. So actually work done ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Potential energy of kx square. So QE
QE into x is equal to n ಬರುತ್ತೆ half k x square. So x cancels here. So we want elongation under x under 2QE divided by k. So elongation 2QE divided by k. The right answer is option 2. The next question number 27. Two springs with spring constant K1 and K2 are stretched by the same force. The ratio of potential energy. The formula is very simple. U is equal to half k x square. But ಇದನ್ನ force ಗೆ ನಾವು convert ಮಾಡಬೇಕು. So F is equal to kx. So x is equal to n ಬರುತ್ತೆ F by k. So U is equal to half k x square means F square divided by k square. So k cancels here. And F is constant, 2 is constant means U is inversely proportional to K agate. So here we want U1 divided by U2 andre enagate K2 divided by K1. So K2 bandu 500 divided by K1 is 1200. So 2 zeros cancel. 5 by 12. Actually this is not 10. So this is 12. 5 by 12 is the right answer. Option 3. Option 3 is the right answer. Next question number 28. A man who can swim with a speed of 2 km per hour wants to cross a river 200 meter wide. If the river is flowing with a speed 3 km per hour, then in what minimum time can the man cross the river? ನೋಡಿ ರಿವರ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ VR. So this is man velocity. So this is 200 meter. So wide under Vm is equal to displacement divided by time ಬರುತ್ತೆ. So Vm, that is velocity of man. The velocity of man is given, that is 2 km per hour. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿವರ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಎಂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಎಂ is 2000 meter divided by hour. Hour means that is 60 minutes. So this is meter cancel. 2 zeros cancel. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 10 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 1 by 6 shift ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. So t is equal to 6 minutes. 6 minutes. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So next question number 29. Consider the following two statements. So the gravitational force on a particle inside a spherical shell is 0. So this is correct. But inside the spherical shell, there is no electric field. Inside the spherical shell, there is no gravitational field. Gravitational field gravitational force acting on the particle becomes 0. Total mechanical energy of a body on Earth's surface may be positive under put. Actually, total mechanical energy of a bounded system is always negative, but positive under put. So this is wrong statement. A is correct, B is wrong. A is correct, B is incorrect. Option 1 is the right answer. The question ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ. Two conducting rods inclined at angle theta from horizontal or kept parallel at separation is held to each other. A resistor of resistance or joins the two rods at their topmost point ಹತ್ರ ನೋಡಿ resistor connect ಆಗಿದೆ. A metal bar of length L. So this is metal bar of length is L. It's free to slide on the rods on releasing from rest the maximum speed that can be attained by the bar if a constant magnetic field exists vertically downwards. So this is magnetic field. So acts vertically downwards. Actually, weight always acts vertically downwards. So this is a weight. This is angle theta. This angle theta. So just on the imaginary line, this angle theta. So this is 90 minus theta. 90 minus theta. So this angle should be equal to theta. And the mg na two parts agili now split ಮಾಡಬೇಕು. And the mg cos theta ಬರುತ್ತೆ. So another one is mg sin theta. Okay. Andre the component of weight acting on the rod is mg sin theta. E directionally act agodu mg sin theta.
ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿ ನ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಕಾಸಿಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, a rod is moving in a perpendicular magnetic field. So rod is moving in a perpendicular magnetic field. Under EMF induced in the rod, induced current produces. So induced current produce agre, so it will experience a mechanical force, that is F is equal to bill. F is equal to bill. So andre illi magnetic field B cos theta barate. So B cos theta into I into n ಬರುತ್ತೆ L sin theta ಅಂದ್ರೆ angle between B cos theta and L, so that is 90 degree. So sin 90 degree goes to n ಬರುತ್ತೆ 1. So actually ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ that must be equal to mg sin theta. ಆಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ I is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ E by R. E means motional EMF, EMF induced in a rod. A rod is moving in a plane perpendicular to uniform magnetic field. Andre that is B cos theta, B cos theta in barate E is equal to BLV, BLV, B cos theta LV divided by R barate. So B cos theta into I andre B cos theta LV divided by R, LV divided by R. So that is equal to what? mg sin theta, mg sin theta. So idanna now simplify madidre, so V is equal to R mg sin theta, R mg sin theta divided by n barate B into B, nodi B into B, B square. So ಇಲ್ಲಿ actually I is B cos theta LV by R, ಇನ್ನೊಂದು L ಇದೆ. Okay, ಇನ್ನೊಂದು L ಇದೆ, right? ನೋಡಿ I ಅಂದ್ರೆ so that is B cos theta LV divided by R, ಇನ್ನೊಂದು L ಇದೆ, sin 90 is 1. So L into L ಏನಾಗುತ್ತೆ, so L square ಆಗುತ್ತೆ. So B square L square cos square theta, B square L square cos square theta. ಈಗ ನೋಡಿ option, the right answer is maximum speed or mg sin theta divided by B square L square cos square theta. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So next question number 31, the radius of circle, the period of revolution t, initial position and sense of revolution are indicated. X projection, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು X projection ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ after time t seconds, so this is the position of the particle is moving in clockwise direction. So this is angle made by the radius vector. So ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is the X projection. So this is angle theta because these two are alternate angles. So this is X projection. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ right angle triangle ಅಲ್ಲಿ X is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so this is perpendicular ಅಂದ್ರೆ sin theta ತಗೋಬೇಕು. Sin theta is equal to X divided by what is this? So this is amplitude, X divided by A. So X is equal to A sin theta. Theta is nothing but omega t, because omega is equal to theta by t, theta is equal to omega t. So A bandu, that is given 5. So sin omega in terms of time period 2 pi by capital T is 10 into 2 1s are 5s are. So the right answer 5 sin pi by 5 into T. The right answer is option 1. Option 1 is the right answer. The next question number 32, deviation of light ray by a thin prism of refractive index mu, the refracting angle A. It's a direct question. So deviation, thin prism deviation mu minus 1 into A. The right answer is option 4. The next question number 33, a telescope with objective focal length, nodi f naught ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So f naught is 100 centimeter and focal length of what is this, objective length, focal length of eyepiece is given 5 centimeter, is focused on a per object such that parallel rays emerge from the eyepiece if the object subtend. This is theta naught is 1 degree.
So the angular size of the image now find out ಮಾಡಬೇಕು. So this is very simple question. So actually magnification andre magnification of telescope f naught divided by fe, that is equal to theta I angle subtended by image divided by angle subtended by object brother. So f naught is 100 centimeter divided by fe is 5 centimeter, centimeter cancels, 1 the 20 the. So theta I divided by theta naught is 1 degree, 1 degree into 20, 20 degrees. So this is angle subtended by image. The right answer is 20 degree. Option 3 is the right answer. The next question number 34. A car is skidding on a icy road with speed v, tires are rotating with angular speed v divided by 3r is the radius of the tires. The distance traveled by car in one rotation. ಒಂದು ರೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ omega is equal to theta by t. So theta is equal to omega t. So for one complete rotation theta is 2 pi. So omega is given, that is v divided by 3r. So this is time taken by the wheel to complete one rotation. Skid agi one rotation complete ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ time taken ಅದು. So t is equal to cross multiply ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 6 pi r divided by v. ನೋಡಿ distance is equal to v into t. So v ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, time taken per one complete rotation. So that is how much 6 pi r divided by v. V cancel 6 pi r. The right answer is option 4. Option 4 is the right answer. So next question number 35. The ratio of tensions TA is to TB in two strings A and B supporting a rod of mass M as shown in the figure. Okay, actually here this is the center of mass. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು condition for rotational equilibrium use ಮಾಡಬೇಕು. So tension is always along the string away from the object brother. Actually this is TB, and what is this? This is TA. So in the clockwise moment of force, so that is exactly equal to anti-clockwise moment of force at equilibrium. So actually this distance is L by 3. So and the center of mass in the one end distance L by 2 brother. So this distance is L by 2 minus 3, L by 2 minus L by 3 and brother. What is the LCM? 6, 3 minus 2 is 1. So L by 6. This distance is L by 6 and this distance is L by 2. Correct? So nodi clockwise moment of force in brother TB into L by 6 is equal to anti-clockwise moment is TA into L by 2. So LL cancels here. So 1s and 3s. So TA divided by TB is 1 by 3. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So next question number 36. A prism has a refracting angle 30 degree. It is made of glass of refractive index √2. At what angle should the light ray be incident on a face of prism such that it passes normally through other face? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. So this is the prism. Ray of light is incident at one prism. After refraction ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ R1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R2 is equal to 0, even I2 is equal to 0. The formula A is equal to R1 plus R2. So here R2 is 0, A is equal to R1. R1 is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಆಗುತ್ತೆ because A is equal to R1. So Snell's apply ಮಾಡಬೇಕು. Ray of light travels from air medium to glass medium. That means A Ng by Na. So Ng by Na. So Ng is the √2 by 1 sin I divided by sin R. Sin R is 30. R1 is 30. So sin I is equal to √2 sin 30. Sin 30 is 1 by 2. 2 is √2 cancel. 1 by √2 ಬರುತ್ತೆ. Sin I is equal to 1 by √2. So I is equal to 45 degrees. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. So next question number 37 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So from
sprinkler of length 1 meter. So actually this is radius, or is 1 meter. Water is thrown throughout with speed 0.5 meter per second tangentially at the rate of change of mass. That means dm divided by dt is given here. Diameter of sprinkler. So this is not necessary. And moment of inertia is 500 gram centimeter square ಅಂದ್ರೆ 5 into 10 power 2, 10 power 2, 10 power minus 3 ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 1. So 10 power minus 2 square is 10 power minus 4 meter square. The rate at which angular speed of sprinkler will increase ಅಂದ್ರೆ rate of change of angular velocity d omega by dt alpha ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. So this is very simple. The formula is tau is equal to I alpha. I alpha is equal to rate of change of angular momentum d divided by dt of L. L is nothing but mvr. Constant terms take it as outside here. So alpha is equal to 1 divided by I. So constant is v and r into dm by dt. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. So that is very very important here. So 1 divided by moment of inertia, that is 5 into 10 power minus 1 into 10 power minus 4. So v is 5 into 10 power minus 1, 5 into 10 power minus 1, or bandu, that is 1 dm by dt. So dm by dt is 6 into 10 power minus 1 kg divided by minute ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 6 into 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, 10 power 1 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 ಬರುತ್ತೆ, -2 kg per second. So this is 10 power ಏನಾಗುತ್ತೆ -2. So 5 cancels, 10 power -1 cancels. ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ +4 -2 ಅಂದ್ರೆ 10 power 2 ಬರುತ್ತೆ, 100 radian per second square. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. The next question number 38. Block of mass 2 meter is moving with speed v towards a spring block system. If the collision of the block is perfectly inelastic, then maximum compression in the spring is. So now conservation of linear momentum use ಮಾಡಬೇಕು. That is 2mv plus 0 is equal to n ಬರುತ್ತೆ 3m into v dash. So v dash is equal to so mm cancels here, 2v divided by 3. So kinetic energy ಇಲ್ಲಿ potential energy ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ. So of 3m v dash square. So this is loss in kinetic energy of 3m v dash square means 4v square divided by 9 is equal to of k x square. So 2 cancels here, 1s 3s. So we want here extension. So x is equal to n ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 4v square divided by 4v square m divided by 3k. So this is x square. So x is equal to v square ಗೆ root v ಬರುತ್ತೆ, remaining ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ. So 4m divided by 3k. So the right answer is x is equal to v root 4m by 3k. So option 4 is the right answer. Correct? The next question number 39. Suppose the gravitational force varies inversely as n power of distance, then time period of planet in a circular orbit of radius or around the sun will proportional to. So ಇಲ್ಲಿ gravitational force is equal to centripetal force ಬರುತ್ತೆ. So gravitational force is k divided by r power n is equal to centripetal force is in terms of time period n ಬರುತ್ತೆ m omega square r ಬರುತ್ತೆ. So m omega square, omega in terms of time period 2 pi by t ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 4 pi square divided by t square ಬರುತ್ತೆ, m omega square r. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ how does time period depends on radius ಬೇಕಾಗಿರೋದು. So t square is proportional to ನೋಡಿ r power n r power 1 r power n plus 1 square root on both sides. So r power n ಬರುತ್ತೆ n plus 1 divided by 2. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. The next question number 40. A uniform wire of resistance or is stretched uniformly to n times. It is then cut to form 5 wires of equal length. These wires are arranged as shown in the figure. The effective resistance between A and C.
Nodi, if the wire is stretched n times andre, the new resistance R dash is n square R barate. If the wire is stretched by the factor k, resistance changes by the factor k square. So, and this is divided into 5 parts andre. Each part resistance R1, R2, R3, R4, R5 ಎಲ್ಲ same ಬರುತ್ತೆ. That is the n square R divided by 5. ಅಂದ್ರೆ each part resistance ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n square R by 5. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು just ಇದನ್ನ R ಅಂತ assume ಮಾಡೋಣ, right? So actually it is in the form of Wheatstone's network, and this is balanced Wheatstone's network. So that is why this current flowing through this arm is zero. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ignore ಮಾಡಬೇಕು. R connected in series, R connected in series. Andre 1 by Rp is equal to n ಬರುತ್ತೆ 1 by 2R plus 1 by 2R. 2 divided by 2R, so 2 cancels here, Rp is equal to R. So R under resistance of each part, resistance of each part resistance of each part is n square R divided by 5. So this is the effective resistance between A and C. Effective resistance between A and C is the resistance of each part ಬರುತ್ತೆ n square R. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. Right answer is n square R by 5. Option 2 is the right answer. Next question number 41. A 1 microfarad capacitor is charged by 100 volt. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 1 microfarad capacitor. The percentage of energy lost from form of heat and electromagnetic radiation. But initially the energy ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Q square divided by 2C ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2C ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 times C ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು UI by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ energy loss ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, UI minus UF divided by UI into 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ UI minus UI by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ UI minus UI by 2, so that is UI by 2 divided by UI into 100. So UI cancel, 1 by 2 into 100 is 50. So 50%. Under 50% energy ಏನಾಗುತ್ತೆ loss ಆಗುತ್ತೆ. The right answer is option 4. Option 4 is the right answer. The next question number 42. An electron of mass m with an initial velocity v vector is equal to v naught I cap, e vector is equal to e naught j cap, lambda naught is given here. A de Broglie wavelength at time t second. After time t seconds, what is the de Broglie wavelength? Adana find out ಮಾಡಬೇಕು. The formula is lambda is equal to h divided by mv, but we find out ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ formula by using kinematic equation. V vector is equal to u vector plus a vector into t. So u vector ಬಂದು v naught I cap ಬರುತ್ತೆ. So when a charged particle enters the electric field, it will get accelerated. The formula A is equal to E divided by M. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ E ಅಂದ್ರೆ E naught into J cap divided by M into n ಬರುತ್ತೆ, T ಬರುತ್ತೆ, right? So ಈಗ ನೋಡಿ V is equal to n ಬರುತ್ತೆ square root of V naught square plus E square E naught square T square divided by M square. V naught square is taken as common and take it as outside the root. So V naught root n ಬರುತ್ತೆ 1 plus E square E naught square T square divided by V naught square M square. So lambda is equal to h divided by m. V place ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. So what is that? V naught root 1 plus E square E naught square T square divided by V naught square M square. So here h divided by m V naught ಏನಿದೆ, so this is the lambda naught. ಅಂದ್ರೆ lambda naught divided by root 1 plus E square E naught square T square divided by M square V naught square. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. The next question number 43. A cube of mass m, density d is suspended from a point P by a spring of stiffness K. The system is kept inside a beaker filled with a liquid of density d. Capital D is more than D. So elongation.
ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಮ್ ಜಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬೈ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ. ಸೊ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಂಟು ವಿ. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಂಟು ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂ ಜಿ ಇಸ್ take it as common. So mg not common ತೆಗೆಯೋಣ. So mg common ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 1 minus small d by capital D. So k ನ shift ಮಾಡಿ divided by k ಆಗುತ್ತೆ. So this is the elongation mg by k 1 minus small d by capital D. The right answer is option 3. So in which of the following numerical value all zeros are significant? ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಝೀರೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So this is not significant. So this zero, preceding zeros, decimal point is the preceding zeros not significant. Okay, the right answer is option